Ashama akkam jirtu maatiin Caalee Akaadaamii guyyaarraa viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jirra. Viidiyoo keenya guyyaarraatiin Remedial Chemistry Unit 2 kan waliin barannu ta'a jechuudha. Viidiyoo yeroo darbee keessatti Unit 1 waliin ilaalleerra garuu Unit 1 xumurre sababni isaa ijoolleen baay'ee karaa koomentii Chapter 2 eegallee wanta jirruuf Chapter 2 nu hojjedhaa jettanii nu barreessaa turtanii nutis yaada keessan irratti hundaa'uudhaan guyyaarraa Unit 2 hojjechuudhaaf dirqamne jira jechuudha. Barnoota keenya guyyaarraa keessatti Chemical Bonding jechuun maal akka ta'e akkasumallee taayippii isaa sirriitti kan ilaallu ta'a jechuudha. Xumura irratti illee akkasuma barnoota kana erga barannee booda gaaffilee kan nuun waliin hojjennu ta'a jechuudha. Gaaffilee bara darbe kan qormaatarra dhufanii fi akkasumallee gaaffilee tokko tokko kan barnootuma kana keessatti barannu kan waliin hojjennu ta'a jechuudha. Viidiyoo kana haga xumuraatti ilaaluun akkasumallee gaaffilee sana shaakaluu qofaadha jechuudha kan isin irraa eegamu. Chaanaala kanaaf haaraa kan taatan ammuma subscribe gochuun akkasumallee hiriyoota keessaniif share gochuun yaada qabdanii fi viidiyoo isiniif hojjetamuu barbaadan karaa koomentii nu barreessuun dagatinaa isiniin jenna. Amma gara barnoota keenyaatti kallattumaan ceena. So jalqaba irratti nu arginu waa'ee octet rule jechuudha. Octet rulein maal akka ta'e kutaa gadaanaatti baranneerra. Octet rule jechuun yookaan immoo seera 8 isa jedhamu jechuudha. Octet rule jechuun maal jechuudha? Ateemiin tokko maal gochuudhaaf ga'e yookaan luus gochuuf maal elektiroonii meeqa isa barbaachisa jechuudha? 8 kan isa barbaachisu jechuudha. Yookaan octet rule means the status of atoms which is tend to gain or lose to achieve 8 electrons jechuudha. Salphaatti jechuudha. Akkuma asirraa jedhu you have studied in your earlier class that is noble gases they have very stable electron. Warreen octet rule baay'een yeroo warreen kamidha jechuudha? Noble gaasii warreen ta'anidha jechuudha. Noble gaasii warreen ta'an warreen akka kamidha? Warreen akka oksijiinii, kiripteenii fi argoonii fa'aadha jechuudha. Argoonii. Noble gaasii warreen ta'an keessaatii ta'anii kan octet rulein gunne eenyu duwwaadha? Heliumii qofaadha jechuudha. Heliumiin maal bitinni octet rule hin guutu jechuudha. So walumaa gala octet rule means the status of atoms which is tend to gain or lose or sharing of electrons to achieve 8 electrons jechuudha. Fakkeenya yoo fudhanne soodiyemii fi kiloorinii fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenya yoo fudhannee ilaalle soodiyemii fi kiloorinii fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Soodiyemiin maal godha? It gives what? 1 electrons to become stable. Atomic number isaa meeqadha? 2 11 wanta ta'ee fi 2 8 tokkodha jechuudha. Kan soodiyemii. So kanaaf maal godha? Soodiyemiin octet rule seera 8 guutuuf maal godha jechuudha? Kilooriniidhaa fi elektiroonii tokko laata jechuudha. Kilooriniin immoo meeqa? 17 wanta ta'eef 2 8 7 jechuudha. Yeroo kana kilooriniin stable ta'uudhaa fi elektiroonii meeqa isa barbaachisa jechuudha? Tokko isa barbaachisa jechuudha. Yeroo kana eenyu irraa fudhata? Soodiyemii irraa tokko fudhata. Maal ta'e? Stable ta'e yookaan 8 goota jechuudha. Yeroo kana lama isaaniiyyuu soodiyemiinis kilooriinis maal godhan jechuudha? Octet rule guutaniiru yookaan stable ta'an jechuudha. Ergasiitii walitti dhufuudhaan maal godhu? They can form sodium chloride. Erga stable ta'anii booda maal nuuf kennu jechuudha? Sodium chloride nuuf kennu yookaan ashaboo nyaataa salt table isa jedhamu jechuudha. Kana nu laata jechuudha. Kanaaf octet rule jechuun salphaamatti maal jechuudha? Sharing of electrons or losing of electrons to achieve 8 electrons jechuudha. Fakkeenya soodiyemii fi kiloorinii haala kanaan fudhannee akkuma ilaalle jechuudha. Asirraas maalidha? Fakkii warreen kun
maal agarsiisu jechuudha warreen octet rule guutan agarsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf neeniifa 2 8 fulfill godheera jechuudha. Seera 80 guuteera. Akkasumallee kana arginu yoo fudhannee ilaalle 2 8 8 guuteera jechuudha. Kanaaf octet rule jechuun salphaamatti maal jechuudha noobel gaazii warreen ta'anidha jechuudha. Yookaan fakkeenyi noobel gaazii keessaa immoo isaan kamidha warreen akka neenii, egziineenii, kriptonii fa'aa jechuudha. Warreen kun isaanidha jechuudha. The noble gases have very stable what configuration as reflected by their what their ionization energies as well as low electron affinity and a general lack of reactivity. Noble gases maalidha jechuudha noble gases warreen ta'anii very stably dha jechuudha. Akkasumallee maalidha high ionization energy qabu very stably dha. Akkasumallee high ionization energy qabu jechuudha. Kan biraa low electron affinity qabu. Akkasumallee amalli isaanii kan biraa maalidha lack of reactivity. Amala 4 qabu jechuudha noble gaasii warreen akka kamina warreen kun heliumii, neenii, neonii jechuudha, kriptonii, argoonii, akkasumallee raadoonus kan jedhamu jechuudha. RN dhaan kan bakka bu'u. Kan biraan maal tafe egziineenii. Warreen kun warreen noobel gaazii jedhamanii waamaman jechuudha. Isaan kun hundi isaanii maal qabu very stable dha amalli isaanii. Akkasumallee maalidha high ionization energy qabu, low electron affinity fi lack of reactivity qabu jechuudha. Sababni isaa maali? Because all noble gases except helium have what 8 valence electrons. Helium irraan kan hafe hundi isaanii maalidha electron valence 8 qabu jechuudha. Helium meeqa qaba? Helium atomic number isaa meeqadha? 2 dha. Kanaafi maalidha jechuudha helium electron configuration isaa meeqa ta'a jechuudha? 1s2 ta'a jechuudha. Kanaaf maal miti jechuudha inni seera 8 yookaan octet rule balansiin isaa inni xumura 8 wanta ta'anii fi guutuun danda'u octet rule jechuudha. Kanaaf maal miti jechuudha inni octet rule wanta guunnee fi noobel gaazota jiran keessaa helium irraan kanaaf hundi isaanii maalidha jechuudha octet rule guutuu danda'u jechuudha. Kanaafi property nun jalqaba irratti ilaalle warreen akka high ionization energy, low electron affinity warreen kun sababa maaliiti jechuudha? Sababa 8 valence electrons warreen waan qabaniifidha jechuudha. Fakkeenya kan biraa yoo fudhanne ilaalle the ns2 np6 isa jedhamu kana jechuudha. Maal jechuudha kun ns2 np6 jechuun an electron configuration which is what represents an atom with what full of most shell yookaan full of outermost shell isaa jechuudha. ns2 np6 jechuun electron configuration valence shell of what all noble gas helium irraan kanaaf jechuudha. Maal jedhamanii waamamu octet electrons jedhamanii waamamu jechuudha. ns maal bakka buuti? ns maal bakka buuti? s blockii yookaan immoo it is refers to what the filling of orbitals in the s block of the periodic table. S block irra kanneen jiran maal goota jechuudha fulfill yookaan isaaniin kan ibsitudha jechuudha. np immoo maal ibsiti? np is what refers to the filling of the orbitals in the p block. P blockii ibsita jechuudha. ns immoo kan s blockii keessa jiran kan ibsitudha jechuudha. Fakkeenyaaf fudhannee yoo ilaalle gatiin inni
Fakkeenyaaf kan heliumii N'n keenya meeqadha? 1dha. N'n keenya 1 gaafa ta'u iddoo inni kana lakkoofsa tokko galchine yoo ilaalle maal arganna jechuudha? 1s2 1p6 kan arganna jechuudha. Akkasuma immoo kanneen heliumii fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya. Heliumii fa'aa. Neeni yoo fudhannee ilaalle 2dha. 2 gaafa ta'u 2 galchine ilaalla 2s2 2p6 enneetu kaa'uu dandeenya jechuudha. Haala kanaan maal akka isaan ta'an ibsuu dandeenya jechuudha. Walumaa gala NP6 jechuun an electron configuration which is represent an atom with full of outermost shell enneetu ibsina jechuudha. Asumarraa takka ibseeru. The octet rule useful generalization applies to all types of bonding which states that when atoms bond they lose or gain or share electrons to attain all configuration of what? Ns2np6. So amma fakkeenya isaa hojjenne ilaalle jechuudha. Nearly every main group monoatomic ions has filled outer level of electrons or 8 2 or 8 either 2 or 8 and the same number is nearest to noble gases. Monoatomic warreen ta'an jechuudha. Monoatomic ions jechuun maal jechuudha kun immoo? Monoatomic ions means when the charged particles is or which is made from a single atom may be positive or negative ions gaafata jechuudha. Monoatomic ions jechuun charged particles suni single atomii tokkorraa gaafa maal ta'uudha? Maddu. Wanti sun immoo positive yookaan minus gaafata jechuudha. Fakkeenyaaf monoatomic ions keessaa fakkeenyaaf yoo maal fudhanne ilaalle fakkeenyaaf kiloorinii fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Kilooriniin single atomiidha. Chargiin isaa immoo maalidha? Negatiiviidha jechuudha. Akkasuma soodiyemii fudhannee ilaaluu dandeenya. Soodiyemii yoo fudhanne chargiin isaa positiiviidha. Single atomiidha jechuudha. Kanaaf monoatomic ioniin mataan isaaniillee maal gochuu danda'u jechuudha? Isaan mataan isaaniillee partikilii maalii maybe positive yookaan negative ta'anii maal gochuu danda'u? Seera 8 guutuu danda'u jechuudha. Yookaan octet rule guutuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma sila gubbaa irratti fudhanne soodiyemii 281 qaba. Seera octet rule guutuudhaaf elektiroonii tokko maal godhachuudha? Luus godhachuudha. Yeroo sana seera 8 ni guuta jechuudha. Note jedha. Octet rule states that during the formations of chemical compound each atom has what? Octet or 8 electrons in the highest occupied energy level by gaining, losing or what? Sharing electrons. So amma dubbanne kana jechuudha. Octet rule yeroo chemical compound form godhu yookaan yeroo chemical compound uumamu bifa kamiinidha jechuudha. Elektiroonii 8 kan inni guutuu danda'u seera sana bifa yookaan gain gochuudhaan yookaan lose gochuun yookaan immoo elektiroonii share gochuudhaanidha jechuudha. Warreen kun salphaatti waa'ee maalidha jechuudha? Waa'ee octet ruleidha jechuudha. Toopikiin inni itti aanu immoo bonding. Bonding jechuun maal jechuudha? Kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So bonding is a joining what? At least 2 atoms to form molecule or compound. Bonding jechuun immoo yoo xiqqaate atemiin meeqa? 2 atoomonni 2 walitti dhufuun molecuule uumuuf yookaan compound uumuuf kan taasifamu maal jedhame waamama? Bonding jedhameetu waamama jechuudha. These electrons in the valence shell are
active portions of an atom during bonding. Fakkeenyaaf maal fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Bonding irratti sodium chloride fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Sodium chloride. Sodium chloride keessatti atemii meeqatu dhufe? Atemii lamatu jira jechuudha. Sodium fi chlorine. Sodium fi chlorine. Sodium fi chlorine gidduutti wanta argamu maal jedhame waamama jechuudha? Bondii jedhama jechuudha. Bondii jira jechuudha as gidduu. Sodium maalidha? Positive dha. Chlorine negative dha jechuudha. So simply, so bonding means it is a joining of what? Two atoms to form a molecule or compound. Wanti atemii lama walitti dhufuudhaan molecule yookaan compoundii yoome wanti sun maal jedhame waamama? Bonding jedhameetu waamama jechuudha. The other one is a chemical bond. What is chemical bond? Kan jedhu kan waliin barannu ta'a jechuudha. Chemical bonding maal jechuudha? Chemical bond is a mutual electrical attraction between what? Nuclei and valence electrons. Valence electrons of what? Different atoms that bind this what? Atoms together. So simply chemical bond jechuun maal jechuudha? The process of or the process by which what? Atoms is combined to form molecules or compounds. Chemical bond jechuun adeemsa atemiin tokko walitti dhufuudhaan maal godhuudha? Molecule yookaan compoundii uumuu danda'udha jechuudha. Akkamiin uuma? One, tokko transfer of electronidhaan. Transfer of electron. Transfer of electrons irratti yeroo kana akkamittidha? By forming what? Positively or positively and negatively ions that is what? Attract electrons. Transfer electrons idhaan maalin ta'a inni uumama jechuudha chemical bonding fakkeenyaaf sodium chloride. Sodium chloride yeroo kana sodiumin sila maal jenne akka gubbaatti ibsine 2.8 tokko wanta qabuuf electronii tokko stable gochuudhaa fi chloriniif maal godha? Share godha jechuudha. Yeroo share godhu kana kan chlorine meeqa ta'e? 2.8 ta'a jechuudha. Kan sodium immoo 2.8 tokko isaa ture 2.8 ta'a jechuudha. Kanaaf elektirooniin isaanii inni xumuraa kun meeqa ta'eera jechuudha? Seera 80 guuteera yookaan stable ta'aniiru jechuudha. Kanaaf chemical bondii akkamitti uumamuu danda'a? Tokko transfer of electroniidhaan uumamuu danda'a. Fakkeenyaaf sodium chloride fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Kan biraan lammaffaa irratti maaliin uumamuu danda'a? Sharing of electron. Share gochuudhaanis ni uumama jechuudha. Fakkeenyaaf H2O yoo fudhannee ilaalle jechuudha. Oxygenii share godhachuudha electronii. Eenyuudhaaf? Hydrogeniidhaaf jechuudha. Or oxygen share electrons with what? Two hydrogens and to form what? Covalent bonds. Akkasuma inni sadaffaa irratti immoo polyatomikiidha jechuudha. Polyatomic irratti illee bifa polyatomikiidhaan maal gochuu danda'a? Chemical bondii uumamuu danda'a jechuudha. So why atoms combined to form compounds, clusters or molecules as well as polyatomic ions? Maaliif atomonni walitti dhufanii kan isaan compound uuman? Tokko to attain what? Octet rule. Maal uumuudhaafidha? Seera 80 guutuu fi lammata to have lower energy or to be what? Stable. Stable ta'uu fi kan biraan stability isaanii maaliin beekama jechuudha? Electronii compounding tokko stability isaa maaliin beekama? Seera octet rule yoo guute ittiin beekama jechuudha. Kan biraan to have net attractive forces.
So warreen kun hundi isaaniiyyuu maalidha? Amala ateemiin tokko walitti dhufuudhaan compoundii uumuudha jechuudha. Yookaan immoo why atoms combine to form compounds kan jedhuuf deebii kan ta'u to attain octet rule, to be stable and to have a net attractive forces. Akkuma fakkii kanarraa mul'atu jechuudha. Fakkii kanarraa ni mul'atu een haadhaan warri bu'anii jiran maalidha? Attraction force dha jechuudha. Attraction force. R dha warri bu'anii jiran bakka bu'anii jiran repulsive warri jiran repulsive force dha jechuudha. Warreen kun immoo maalidha? Electronota kan qabaatee jiru atomotadha jechuudha. So chemical bond is formed when what? A is greater than R dha. A maalidha? Attraction force irra guddaa, repulsion force yeroo ta'udha jechuudha. Kan maal ta'u? Chemical bonding kan uumamuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf hydrogeniin gaafa wal nyaatu maal nuuf kenna? Hydrogen gaazii nuuf kenna jechuudha. Haa ta'u malee heliumii fi heliumiin gaafa reaaktii wal godhan garuu reakshinii uumamu hin jiru. Sababni isaa maaliifi? Repulsive forces greater than repulsive force maalidha jechuudha? Greater than attractive force wanta ta'eefidha jechuudha. Kanaaf iyyuu yeroo heliumii fi heliumiin reaaktii wal godhani wanti uumamu reakshinii tokko iyyuu hin jiru jechuudha. So walumaa gala chemical bondii jechuun maal akka ta'e haala kanaan hubachuu dandeenya jechuudha. Most atoms are chemically bonded to each other. Gaaffiidha jechuudha. Yes, the answer is yes, because to form what? Compounds, or because bonding is allows to what? Allows to achieve a stable electron configuration for resulting of lower energy states and greater what? Stability. Kan isaan chemical bonding atomonni baay'een isaanii chemical bondii maal godhan? Bondii itti ta'an maaliifidha jechuudha? Sababa compoundii form godhaniifidha jechuudha. Akkasumallee to achieve what? Stable electron configuration akkuma warreen sadan gubbaa kanatti barreessine jechuudha. Kan biraammoo maal gochuufidha? To achieve greater stability and lower energy argachuudhaaf maal gochuudha? Atomonni the most atoms are what? Chemically bonded with each other. So as independent particles, they are what? They are at relatively high potential energy. However, nature favors arrangement is in potential energy minimized. This means that most atoms are less stable existing by themselves than when they are combined. By bonding with each other, atoms are what? Decrease. Yeroo walii isaanii walitti maal ta'an? Bondi ta'an. The atom is what? Decrease in potential energy. Annisaan kuufamaa atomii sanaa maal ta'a jechuudha? Ni hir'ata jechuudha. Akkasuma thereby creating more stable arrangements of matter. Garuu maal ta'a jechuudha? More stable ta'a jechuudha isa kanaan duraarra. Yeroo maal ta'an? When the atom is bonding with each other, the atoms is become a decrease, or the atoms decrease in what? Potential energy, but it is creating more stably arrangements. Yeroo walii isaanii walitti bondi ta'anii atomiin sun potential energy isaa maal ta'a? Decrease ta'a jechuudha. Garuu maal godha? More stable ta'a jechuudha yeroo sana. Topic in taanu, how do atoms combine to form compounds or polyatomic ions? Atomonni akkamiin compoundii form gochuu danda'u? Yookaan polyatomic ions akkamitti form gochuu danda'u jedha. So in chemical bonds, atoms are combined to form compounds, clusters, molecules, or polyatomic ions. Chemical bondii keessatti
atoomonni walitti dhufuudhaan maal uumu? Compoundii uumu, molecuulii uumu jedha. Akkamiin? 1. By transferring or losing of their what? Valence electrons. Example. Jalqaba akka fudhannee dabarachuu. Sodium chloride. Gaining of extra valence electrons. Kan biraa maaliin? Bifa valence electronii gain gochuun. Sadaffaarratti sharing of valence electrons. Valence electronii share waliif gochuun. Inni afuraffaa ammoo maalidha? By coordinating valence electrons. So walumaa gala atoms are compounded to form compounds by different what? Different types. The first one is by transferring or losing of electrons, and the second one is gaining of valence electrons, as well as sharing of valence electrons, and the last one is by coordinating valence electrons. So those are the process or how to combine atoms to form compounds. Yookaan atomiin akkamitti compound formii akka gochuu danda'u bifa afuriin akka gochuu danda'u kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Mata dureen keenya inni taanu types of chemical bonding jedha. Chemical bonding maal akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So when atoms bond, their valence electrons are redistributed in ways to make the atoms more what? More stable. So the way in which the electrons are redistributed determines the types of bonding. So there are different types of chemical bonds that is resulted by transfer or sharing of electrons. These are sadiitu jira jechuudha. Ionic, covalent, and what? Metallic. Sadiitu jira jechuudha. Ionic bonding, covalent bonding, and metallic bonding kan jedhamu ilaalla jechuudha. Kana sadan isaanii maal akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So jalqaba irratti inni jiru ionic bond. Maalidha sirra? Ionic bond equal to electropositive element plus electronegative element is. But ionic bonding means it is formed by what? Transfer of electrons between what? Metal and non-metals. Ionic bonding in metalii fi non-metalii fi metalii gidduutti uumama jechuudha. Non-metalii fi metal. For example, sodium chloride. Sodium chloride. Sodium is what? It is a metal, and the chlorine is what? Non-metal. So sodium chloride is what? An example of ionic bond. So asirratti maalidha? Electropositive element fi electronegative element dha. Electropositive jechuun maal jechuudha? Electronegative jechuun maal jechuudha? So electropositive element is jechuun maal jechuudha? It is element that is tend to lose electrons and form what? Positive ions. Elementii electronii lose gochuudhaan maal form godhuudha? Positive ion kan form godhachuudha. Fakkeenya akkuma soodiyeemii fa'a. Soodiyeemiin maal godhachuudha sit? Elektronii tokko fuudhee eenyuudhaaf transfer godhanne sila chloriniidhaaf godhachuudha. Seera octet rulii guutuudhaaf. Yeroo kana soodiyeemiin gara kamitti dhufa? Gara positive ioniitti dhufa jechuudha. Kanaaf electropositive element jechuun maal jechuudha? Element which is tends to lose electrons to form positive ions jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf warreen akka kamiidha? Warreen akka soodiyeemii, liitiyeemii, warreen alkaalii meetaalii ta'an keessaa jechuudha. Kanneen akka pootaasiyeemii fa'aa jechuudha. Akkasumallee alkaalayin earth metaalsii keessaa immoo warreen akka kamiidha? Biriiliyeemii fa'aa jechuudha. Biriiliyeem 2+ qaba sirra. Maagniiziyeemii fa'aa. Maagniiziyeemii warreen kun warreen kamidha jechuudha? 2+ qaba jechuudha. Warreen kun warreen kamidha?
warreen electropositive elementii ta'anidha jechuudha. Electronegative element jechuun isaan kun immoo warreen kamidha? Electronii attract gochuun maal ta'u jechuudha? Negative ta'u jechuudha. Isaan kun immoo this is the measures of how likely atoms is attracted to electron when it is what? A parts of compound or fakkeenyaaf warreen akka fluorine fa'aadha jechuudha isaan kun. Fluorine, oxygen, akkasumallee chlorine fa'aadha jechuudha. Warreen kun electronegative element jedhamanii waamamu jechuudha. Fakkeenyaaf electronegativitiin kan fluorine meeqadha? 3.98 jechuudha. Akkasuma kan oxygen immoo meeqa? 3.44 jechuudha. 4 kan chlorine meeqa akka ta'e karaa koomentii nuuf deebisaa jechuudha. So walumaa gala chemical bondii iddoo sadiitti qodamu isaan keessaa tokko ionic bondii dannee ionic bondiin kan inni ittiin uumamu maalin gidduutti jechuudha? Transfer of electron between metals and non-metals. Sibiilaaf sibiilala kan ta'e bifa elektronii waliif dabarsuudhaan kan uumamudha jechuudha. Akkamitti immoo uumama? Yeroo tokko metal atemiin gaafa elektronii isaa loos godhu maaluma positively charged ion yookaan cations jedhamu uuma. Akkasumallee non-metaliin ni ta'e fakkeenyaaf warreen akka chlorine immoo yeroo maal godhan jecha elektronii gaafa gain godhan yookaan fudhatanii maal uumuu isaan immoo negative charge yookaan anion kan jedhamu uumu jechuudha. Yeroo kana lamman isaanii gaafa walitti dhufanii maal warri positive fi negative immoo maal wal godhu jechuudha? Attractive wal godhu yookaan immoo wal harkisu. Yeroo kana maaltu uumama? Ionic bondiitu uumama jechuudha. Fakkeenyaaf warreen akka kam jedhanne sodium chloride jenneetu ilaalleerra jechuudha. Inni lammaffaan covalent bond. Covalent bondiin immoo akkamitti uumama? It is formed by sharing of electrons between non-metal atoms. Non-metal atoms warreen ta'an jechuudha. Lamman isaaniiyyuu non-metalii warreen ta'an. Electronegative fi electropositive element jechuun akkuma gubbaatti jalqaba irratti ibsinedha jechuudha. Electronegativein maal jedhanne? Yeroo elektronii attract godhatan negative ion yeroo form godhan jedhanne yookaan immoo positivein immoo maal jedhanne? Positive ion yeroo uumanidha. Asitti garuu covalent bonding kan inni uumamu maaliin jedhanne? Sharing of electronidha. Atomota non-metalii ta'an lama gidduutti kan uumamu jechuudha. Fakkeenyaaf fluorine yoo fudhanne ilaalle non-metalidha fluorine. Kanaaf iyyuu maal nuuf kenna jechuudha? Covalent bondii haala kanaan uuma jechuudha. Akkamitti uumama? Ati jalqaba atemiin sun maal godha? Share godha jechuudha. Maal? Elektronii isaa share godha jechuudha. Maal gochuuf? Stable ta'uudhaaf. Achi booda maal ta'a wanti sun yookaan polar covalent yookaan non-polar covalent ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma kanallee oxygenii fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya. Oxygenii fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Oxygen is what? This have two oxygen which is shares two electrons to form double bonds jechuudha. Kanaaf iyyuu covalent bond jechuun haala salphaatiin akka kanaan hubachuu dandeenya jechuudha. Inni sadaffaan metallic bond kan jedhu. Metallic bond jechuun immoo maalidha? Innis akkasuma sharing of electroniidhaan uumama. Garuu maal gidduutti jechuudhaan immoo metalidha jechuudha. Metal. Jalqaba irratti argitan yoo ta'e ionic bondiin maal gidduuttidha kan inni uumamu? Metalliif non-metal gidduuttidha. Covalent bondiin immoo non-metalliif non-metal gidduuttidha. Metallic bondiin immoo metalii fi metal gidduutti kan uumamu jechuudha. Fakkeenyaaf lithium fi lithium yookaan immoo lithium yoo fudhannee ilaalla jechuudha. Akkamitti uumama kun immoo metal atemiin maal godha? Electronii release godha. Maal gochuuf? Sea of electrons wanta jedhamu form gochuuf jechuudha. Yookaan sea of electrons jechuun immoo elektroniin sun freedhaan akka socho'uuf kan gargaarudha jechuudha.
achi booda maal kennaa? Wanti sun boondiin sun amala meetaalii akka qabaatu kan kennudha jechuudha. Fakkeenyaaf waan akka conductivity fi malleability, fakkeenyaaf copperii fa'aallee fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. So metallic bond is formed between metals and metal atoms, and it is work or by sharing of electrons, which is, or metal atoms are release valence electrons to form sea of electrons. That is what move freely around the metal atoms, and it is gives the metal properties like conductivity and malleability jechuudha. Warreen kana nuuf kenna jechuudha. So elements can be classified as electropositive elements. Warreen asitti ilaalaa ture jechuudha. Whose atoms have what? Give up one or more electrons. Electronegativity immoo which take up electrons. Electropositive element jechuun warreen maal ta'anidha? Elektiroonii tokko yookaan isaa ol kan kennuu danda'anidha. Electronegative immoo kan elektiroonii fudhachuu danda'anidha jechuudha. So element is which neither tends to close or tends to lose or gain electrons. So walumaa gala garaagarummaan electropositive fi electronegative kanneen kana fakkaata jechuudha. The other topic is ionic bond or electrovalence bond. Jalqaba irratti ilaalleerra amma types jira warruma shortiidhaan ilaallee wanta ta'eef hagasmara wanta dabalataan qabu jechuudha. So ionic bond is a type of chemical bond that results from the electrostatic force of attraction between what? Two oppositely charged ions. Oppositely charged ions gidduutti kan uumamu jechuudha. Positive fi negative jechuudha. Akkuma irra deddeebine fakkeenya fudhataa jirru sodium chloride fudhannee ilaalleerra jechuudha. Chlorine negative dha, sodium positive dha. Kanaaf ionic bonding kan inni uumamuu danda'u charge faallaa ta'e lamaan gidduutti jechuudha, positive fi negative jechuudha. It is formed due to what? Transfer of electrons from one atom to another by using or by losing or gaining of electrons. Kan inni uumamuu danda'u maal gochuuni? Elektiroonii walii dabarsuuf yookaan transfer waliif gochuunidha jechuudha. Kan inni ateemii tokkorraa ateemii gar tokkotti yookaan meetaal ateemiirraa meetaal ateemiitti maal gochuun? Ateemii transfer gochuunidha jechuudha. The atom that loses electrons will form cation, and the atom that gains electrons are form what? Anions. Electroni atemiin electronii kennu maal uuma jechuudha? Cation ion uuma jechuudha. Kan fudhatu immoo anion uuma jechuudha. Fakkeenyaaf sodium akkuma asirraa fakkii kanarraa mul'atu jechuudha. Sodiumiin electronii isaa xumuraa tokko qaba ture fuudhee chloriniidhaaf laate. Chloriniin immoo meeqa qabanne? 287 wanta ta'eef tokko gaafa fudhatu 8 guutaa fi yeroo kana maal ta'a? Kan sodiumiin 28 tokko ture 28 ta'a stable ta'eera jechuudha. Sodiumiin yeroo kana elektiroonii tokko waan laateef maal uuma jechuudha? Positive ion yookaan immoo cation isa jedhamee waamamu uuma jechuudha. Chloriniin immoo fudhate wanta ta'eef inni immoo negative ion yookaan anion kan jedhamu uuma jechuudha, yookaan bifa negative ishee qabdu kana jechuudha. Maal jedhamti kuni? Anion yookaan negative ion jechuudha. As keessatti non meetaalidha jechuudha chloriniin. Sodiumiin maalidha? Meetaalidha jechuudha. These oppositely charged ions come closer to each other due to what? Electrostatic force of attraction, and thus are what? Form ionic bond. Jarri kun kan isaan uuman maalidha jechuudha? Ionic bond uumu jechuudha. The general ionic bond is formed between two atoms that is contain greater electronegativity difference, and it is between what? Metal atom and non-metal atom.
akkuma irra deddeebinee dubbataa turre jechuudha. Meetaal ateemii fi non meetaal ateemii gidduutti kan uumaman jechuudha. Fakkeenyaaf soodiyeem kloraayiid. Soodiyeemiin meetaalidha, klooriiniin non meetaalii. Akkasumallee liitiyeem floraayiid. Liitiyeemiin meetaalidha, fluoriiniin immoo maalidha? Non meetaal. Maagniiziyeem kloraayiid. Maagniiziyeemiin meetaalidha, klooriiniin non meetaalidha jechuudha. Kanaaf Ionic bonding kan inni uumamuu danda'u maalidha jechuudha? Ateemii meetaalii fi non meetaalii ta'e gidduutti uumama jechuudha. Meetaal ateemiin immoo maal godha? Elektiroonii isaa transfer godha jechuudha, yookaan hin dabarse eenyuudhaaf? Non meetaal ateemiidhaan maal gochuuf? Octet ruulii yookaan immoo seera 80 isa jedhamu sana guutuuf. Yeroo guutan sana amma maal ta'u? Tokko seera octet ruulii gaafa guutan stable ta'u jechuudha, yookaan more stable ta'u jechuudha. Garuu maaltu uumama? Tokko low potential energy hin jiraata jechuudha. Yeroo sana ateemiin sun low potential energy ni qabaata, garuu more stable arrangement ta'a jechuudha. A favorable condition of ionic bond formation. Maal favor godha yookaan akkamitti ionic bonding form akka ta'uu danda'u yookaan conditionii kam keessatti form kan inni ta'uu danda'u jechuudha. Tokko low ionization energy of metals. Meetaaliin sun yoo maal ta'e jechuudha, ionization energy isaa low yoo ta'e, akkasumallee high electroaffinity of non metals, high lattice energy, high electronegativity difference between what metals and non metals atoms. So warreen arfan kun uumamuu ionic bondiidhaaf maalidha jechuudha? Favorably warreen ta'anidha yookaan barbaachisoo warreen ta'anidha jechuudha. So note, ionic compounds are usually formed when what metal cations bond with what non-metal ions. Ionic compounding kan uumamuu danda'u yeroo metal cationin yookaan meetaaliin gaafa non-metalii wajjin bondi ta'udha jechuudha. Akkuma lithium fluoride fudhannee ilaalla jechuudha. Lithium fluoride, lithium maalidha inni? Kaataayiniidha yookaan positive charge qaba ofirraa, fluoriniin negative qaba. Isaan kun walitti dhufuudhaan ionic compound uumu jechuudha. The only common exception is ammonium ion, which is not metal but it forms what ionic compounds. Ionic compound uuma garuu meetaalii miti jechuudha. Eenyutu? Ammonium ion. Warreen kaan hundi isaanii meetaalii ta'anii maal uumuu danda'u jechuudha? Ionic compound uumuu danda'u jechuudha. Eenyu wajjin? Non meetaalii wajjin yoo maal ta'an? Bond yoo ta'an jechuudha. Haa ta'u malee isaanirraan kan hafe ammonium ioniin yookaan inni H4 class jechuudha. Maal miti jechuudha? Meetaalii miti, garuu ionic bondii maal godha jechuudha? Form godha jechuudha. Mata dureen keenya guyyaa irraa inni xumura covalent bond kan jedhudha jechuudha. Covalent bondii jechuun maal akka ta'e ilaalle xumura irratti gaaffilee amma barataa olle keessaati wanta hojjennuuf sirriitti hordofuu nu gaafata jechuudha. Covalent bond is formed between two atoms due to what sharing of electrons jechuudha. Akkuma jalqaba ibsaa, it is formed between two atoms contain the same or small difference electronegativity. So bonding between two atoms of the same element is completely what? Covalent. In covalent bond, single, double, triple and quadruple bonds are what? Formed. So there are different types of covalent bonds: polar and non-polar and coordinate covalent bonds. Covalent bonding kan uumamuu danda'u maal akkamitti jedhanii sharing of electrons dhaan uumamuu danda'an kuma jalqaba ibsaa turre jechuudha. Covalent bonding immoo maaliif maal gidduutti uumamenne? Non meetaalii kan ta'an lama gidduutti uumama jenneetu ibsaa turre jechuudha. Haa ta'u malee covalent bonding polar fi non polar akkasumallee coordinate jechuun iddoo sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni jalqaba polar covalent bond.
Polar covalent bond it is a covalent bond which is what? Bonded atoms which have what? Unequal attraction of shared electrons. Polar covalent bonding yeroo kamilachuu kan uumamu it happens when what? Atoms have what? Different electropositivity or ability to what? Attract electrons. Yeroo atomiin tokko maal ta'u jechuudha? Electronegativity isaanii garaagara ta'u yookaan immoo dandeettiin elektiroonii maal gochuu harkisuu yookaan attract gochuu sana walqixa ta'uu dhiisudha jechuudha. Unequal attractions of electrons. For example, hydrogen chloride bond yeroo kana fa'aa jechuudha. Akkasumallee hydrogen bromide. As keessatti bromine is what? More electronegative than hydrogen. So in case of this, it is the difference. There is what? There is a difference between hydrogen and bromine, or there is a difference of electronegativity between these two atoms. So in case of this, the polar covalent bond is what? Forming. So yeroo kana jechuudha kan uumamu. So polar covalent bonding occurs because one atom is stronger what? Affinities of electrons than other. Polar covalenting kan uumamu jechuudha. Sababni isaa akkamittidha? Atomiin tokko sun strongerii maalii qabachuudha? Affinity electronii qabachuudha. Yookaan kan atomii isa tokkorra maal ta'a jechuudha? Caalaadha jechuudha. Maal isaatu? Affinity yookaan electron affinity isaa jechuudha. So when electrons are shared but shared unequally. Electroniin maaliin godhu? Waliif sharing godhu electronii garuu maal miti walqixa miti jechuudha. Kan isaan share waliif godhan walqixa waan hin taaneef yeroo sana polar covalent bonding hin uumama jechuudha. So salphaatti polar covalent bond jechuun kan inni uumamuu danda'u yeroo maalidha? Different electronegativity yeroo jiraatu yookaan immoo different ability to attract electroniin gaafa jiraatu jechuudha. Fakkeenyaaf warreen akka hydrogen bromide fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Akkasumallee electronegativity isaanii range isaa meeqa gidduudha? 2.4 haga 1.7 jechuudha. Range isaanii kana gidduudha yoo ta'e electronegativity kan maali? Kan polar covalent bondii yoo kana gidduu ta'e maal jechuudha? Polar covalent bondii jechuudha. Garuu if the difference is large or if the difference of electronegativity is greater than 1.8, it is not ionic rather than what? Covalent. Ionic ta'a jechuudha yookaan ionic bondii ta'a covalent bondii ta'u jechuudha yoo maal ta'e over 1.8 yoo ta'e jechuudha. Type covalent bondii keessaa inni lammaffaa maalidha? Non-polar covalent bond. Non-polar covalent bond is a covalent bond which is what? Bonding electrons are what? Shared equally by what? Bonded atoms and resulting so what? Balanced distributions of electrical charge. For example, hydrogen bond and chlorine bond. So these electrons are what? Shared equally jechuudha. Kan isaan share walii of godhan yookaan non-polariin kan inni uumamu it is occurs when what? The two atoms are shared equal electrons. So for example, 2 hydrogen atoms, 2 chlorine atoms. Yeroo kanadha jechuudha. Akkuma asirra mul'atu fakkeenyaaf oxygen atomii fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Meeqadha? Walqixaadha jechuudha. Kan isaan maal godhan? Share waliif godhan jechuudha. Tokkodha. Akkuma asirraati mul'atu. Kanaaf maalidha? Equally shared electron jechuudha. Kanaaf maaltu ta'a jechuudha? Non-polar covalentiin formed
ta'a jechuudha salphaatti. The last types of covalent bond is coordinate covalent bond. So coordinate covalent bond is, it is also known as what? Dative bond. Dative bond jedhamee waamama. Akkasumallee dipolar bond illee jedhamee waamama. So it is formed what? When one atom is donate both of electrons to form what? Single covalent bond. For example, sumarraa akka mul'atu jechuudha. Kan biraallee maal fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya? Carbon monoxide fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. So yeroo maal ta'u jechuudha coordinate covalent bonding kan uumamu, it is occurs one when what? The atom is donate what? Both of electrons. Atomiin sun electronii isa maal lammasaa maal gaafa godhu jechuudha. Donate godhu maal uumuu fi single covalent bond uumuuf. Fakkeenyaaf asitti akkuma mul'atu bromine fluoride jechuudha. Eenyu wajjin? Ammooniyaa wajjin. Ammooniyaan asitti maal godheera? Electronii isaa lamman maal godheera? Donate godheera jechuudha. Eenyudhaaf? Brominiidhaaf. Yeroo kana asitti maaltu uumame jechuudha? Dative bondiitu uumame jechuudha. So salphaamatti types of covalent bond meeqatu jira jechuudha? Sadii. Polar covalent bond, non-polar covalent bond and coordinate covalent bond jennee qoonna jechuudha. Polar covalent bondiin kan inni uumamu yeroo kamidha? Yeroo electronegativity yookaan atomiin tokko dandeettii elektiroonii harkisuu yeroo qabaachuu dadhabudha jechuudha. Yookaan immoo garaagarummaan electronegativity atomota sana lamman gidduu jiru yeroo guddaa ta'udha jechuudha. Fakkeenyaaf hydrogen bromide fa'aa fudhannee akkuma ilaalle jechuudha. Akkasumallee non-polar jechuun immoo kan inni uumamu atomoonni lamman isaanii gaafa maal godhanidha? Elektiroonii wal qixatee share godhanidha jechuudha. Polarii keessatti wal qixa miti jechuudha kan isaan share godhan. Fakkeenyaaf immoo 2 hydrogen atoms jennee fudhannee ilaalle jechuudha. Akkasuma coordinate keessatti immoo maal jedhannee atomiin tokko elektiroonii lama maal gaafa godhudha? Donate gaafa godhu maal uumuuf? Single covalent bond uumuudhaaf jechuudha. So garaagarummaan isaanii kana fakkaata. Amma kallattiimaan gaaffii barnoota amma baranne kanaa keessaati gaaffii kan ittiin hojjennu ta'a jechuudha. Gaaffii amma kan bira darbee faayinaalarra dhufanii fi gaaffii amma barataa wallee keessaa ba'an kan waliin hojjennu ta'a jechuudha. So gaaffiin jalqabaa maalidha? What is the main reason noble gases are chemically unreactive? Sababni inni guddaan noble gaasiin unreactive hin taaneef maalifidha? A. They have low ionization energy. B. They have an incomplete valence shell. C. Their outermost electron shells are fully saturated. D. They readily gain or lose electrons. So filannoowwan as keessaa barraanii jiran keessaati sababa noble gaasiin keemikaalii maal hin taane unreactive hin taane kan ta'uu danda'uun sababa maaliitii jedha. Explanation isaa laalla. Noble gases have what? Full valence electron shells. Example, helium 2 electrons, neon 2,8 electrons, and making them highly stable and non-reactive. They do not need to gain, lose or share electrons to achieve stability. So the answer is what? The answer is C. So kanaafiyyuu noble gaasiin unreactive akka hin taaneef sababni guddaa isaaniidha. Their outermost electron shells are what? Fully saturated kan jedhu ta'a jechuudha. Gaaffii lammaffaan the octet rule states that atoms bond to achieve a stable electron configuration similar to A. halogens, B. alkali metals, C. noble gases, D. transition metals. So octet rulein akkuma barnoota keessatti ilaalaa turre octet rulein warreen kam jedhanne noble gaasiidha jechuudha. So the octet rule states that atoms tend to bond in way to give them 8 valence electrons like what? Noble gases, which is to attain stability. For example,
hexene, krypton, radon and argon warreen kun warreen noble gaasii ta'anidha jechuudha. So kanaaf iyyuu deebiin isaa C ta'a jechuudha kunis. So gaaffii sadaffaan what is a chemical bond? A. Repulsive force between nuclei of atoms. B. A mutual electrical attraction between nuclei and the valence electrons of different atoms. C. A transfer of protons between atoms. D. The physical merging of two atomic nuclei. Akkuma sila ibsaa turre chemical bonding maal akka ta'e ibsinee turre jechuudha. So a chemical bond is formed when the positive nucleus of one atom is attracted to a negative valence electrons of another atom which is holding the atoms together. So bifa kanaan deebiin isaa maal ta'a jechuudha? B ta'a jechuudha. The answer is B. So chemical bond is, or chemical bond means electrical attraction between nucleus and valence electrons of different atoms jechuudha. So question number 4, which of the following is not a reason why atoms combined to form compounds? Sababa atomonni compounding akka uumamuuf sababa kan hin taane kamidha jedha. A. To attain an octet configuration. B. To increase potential energy. C. To become more stable. D. To have a net attractive force greater than repulsion. So kan hunda isaayyuu barnoota keenya keessatti ilaallee jechuudha. So atoms are combined to decrease potential energy, not increase. So the bond is to achieve stability, lower their energy and maximize attractive forces. So atomiin yeroo compound form godhu maaltu uumama jenne decrease potential energy yookaan annisaan kuufamaa isaanii maal ta'a hin dabalu osoo hin taane hin hir'ata jechuudha. Garuu bifa biraatiin maalummaa argatu jechuudha. Atomiin sun stable ta'a akkasumallee lower energy stating maal ta'a hin uumama. Isa duraarra attractive force isaa maal ta'a jechuudha hin dabala yookaan maximized ta'a jechuudha. So kanaaf iyyuu deebiin isaa C. To become more stable kan jedhu ta'a jechuudha. Increase potential energy osoo hin taane decrease potential energy dha. Kanaaf iyyuu inni biirra jiru hin ta'u jechuudha. Increase osoo hin taane decrease tu jedheera ta'e hin ta'a jechuudha. Haala kana yookaan qormaata haala kanaan yoo ba'e dhufe isin dogoggorsuu danda'a jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannaadhaan decrease moo increase maal akka ta'e ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Question number 5. When do atoms form a chemical bond? A. When repulsive forces are greater than attractive forces. B. When attractive forces are greater than repulsive forces. C. When the number of protons in an atom increases. D. When atoms decreases in size. So chemical bonding yeroo kamidha kan inni uumamuu danda'u yookaan atomonni yeroo kamidha kan isaan chemical bondii uumuu danda'an dubbanneerra jechuudha. Yeroo sana yeroo maal ta'uu danne due to what? Valence due to stronger than yookaan immoo attraction bonding gaafa greater than repulsive force ta'uudhaan. Kanaaf iyyuu the answer is B. When attractive forces are greater than the repulsive forces, the atoms are form chemical bonds. So yeroo kana jechuudha. Kanaaf the answer is B. Question number 6. How do atoms combine to form compounds or polyatomic ions? Atomonni akkamittidha kan isaan compound uumuu danda'an yookaan polyatomic ions yookaan immoo moleculoota uumuu danda'an jechuudha. A. By sharing, gaining or losing protons. B. By transferring, gaining or sharing electrons. C. By forming new atomic nuclei. D. By decreasing the number of valence electrons. So warreen kun hundi isaayyuu maal jechuudha? Filannoo irra warri jiran hundi isaanii xiyyeeffannaa yoo ilaalle malee deebisuun hin ulfaata jechuudha. Fakkeenyaaf A irra ni jiru by sharing, gaining or losing protons jedha. Garuu protons osoo hin taane electrons jechuudha. So the answer is B. Yookaan atoms are formed by transferring, gaining or sharing of electrons. Not what? Protons. Protonii isaanii lose yookaan gain gochuun jechuudha. Electronii maal gochuudha? Gain yookaan share gochuun akkasumallee lose gochuun jechuudha. So yeroo kana immoo maal ta'a? Stable electron configuration hin uumama. So the answer is B.
Question number 7. Which of the following is not the types of chemical bond? A. Ionic bond. B. Covalent bond. C. Hydrogen bond. D. Metallic bond. So ionic bond jechuun maal jedhanne ionic bondiin meetaalii fi meetaalii gidduutti gaafa uumamudha. Covalent bondiin immoo maal jedhanne meetaalii qofaa gidduutti kan uumamudha jechuudha. Metallic bondiin immoo meetaalii gidduutti jechuudha. So in case of this, hydrogen bond is not the types of chemical bond. So ionic, covalent and metallic bonds are a primary types of bonding, but hydrogen bonding is not a chemical bond. It is what? The intermolecular force. So intramolecular if intermolecular force kan jedhaman jiru isaan keessa intermolecular force keessaati hydrogen bonding isa tokkodha jechuudha. Malee types of bonding yookaan types of chemical bonding miti jechuudha. So the answer is C. Question number 8. Which of the following statements about ionic bond is true? Statement hima armaan gadiitti barreeffamee jiru keessaa waa'ee ionic bond ilaalchisee kamtu sirriidha? A. It forms between two non-metals. B. It occurs due to sharing of electrons. C. It results from the transfer of electrons from one atom to another. D. It forms only between noble gases. So eeran ni jiru maalidha? Non-metalii fi non-metalii gidduutti uumamaa jira. Kana jechuun fakkeenyaaf chlorine fi chlorine jechuudha. Non-metalii fi non-metalii miti jechuudha. Non-metalii fi non-metalii gidduutti kan uumamu maalidha? Covalent bondii jechuudha. Akkasumallee it occurs in what? Due to sharing of electrons. So explanation irra akkuma jira, ionic bond is it is what? It is one atom or metal irraatiin non-metalitti jechuudha. Kan inni maal godhu? Transfer godhu. Electroni transfer godha malee share godha miti jechuudha. Share kan godhu covalent bondii jechuudha. A irraa fi B irra ni jiru amala covalent bondii kan agarsiisu jechuudha. But inni sirra jiru result is transfer of electrons. So the answer is C. It is what? Ionic bond is transfer electrons to form what? Ionic bond, or ionic bond is transfer electrons from metal to non-metal. So kanaafuu the answer is C. Question number 9. In an ionic bond, what happens to do atoms involved? A. The atoms that loses electrons what? Become anion. Atomiin electronii lose godhe gara kamitti dhufedha? Anion yookaan negative ionitti dhufedha. B irra ni jiru the atoms that gains electrons becomes cation. A irra ni jiru B irra ni jiru soba jechuudha. C. The atoms that loses electrons become what? Cation. D. Both atoms gain electrons. So the metal loses electrons and becomes a what? Positive charged cation, while the metal gains electrons are become negatively charged ions. So electronical lose godhe gara positive itti dhufa jechuudha. Yookaan cation ta'a. Kanaaf C irra ni jiru deebii ta'a jechuudha. The answer is C. So ionic bond is when the atom is loses electrons, it is becomes what? A cation. When it is gain electrons, it is become anion. Question number 10. What is a favorable condition for ionic bond to form? A. Low electronegativity difference. B. High ionization energy of metals. C. High lattice energy. D. High electron affinity of electrons. Afurtu jira inni sila dubbanne irra jechuudha. Barnoota keessa yeroo ilaalaa turre jechuudha. So high lattice energy, or the energy released when ions bond, or the high lattice energy is what? Stabilize ionic compound, making the what? Bond strong. So ionic bond is also requires what? High electronegativity difference between elements. So the answer is C. High lattice energy jechuudha. High lattice energy to maalidha? Favorably jechuudha. Maaliif? Ionic bonding uumamuudhaaf. Gaaffii 11ffaa. Which of the following is an example of ionic compound? Ionic compound kan ta'e kami? Oxygen,
water, sodium chloride, carbon dioxide. So the answer is sodium chloride because sodium is what? It is a positive and the chlorine is negative. So definition ionic compound ionic compound is formed between what? Metal atoms and non-metal atoms. So in case of C, sodium is metals and the chlorine is non-metals. So it is ionic compound. Warreen akka oksijiinii yoo fudhanne ilaalle oksijiiniin maalidha? Oksijiiniin non-metalidha. Kanaaf iyyuu inni covalentidha malee ionicii miti jechuudha. Akkasumallee hydrogenii fi oksijiinii fudhannee ilaaluu dandeenya, kaarbeenii fi oksijiinii fudhannee ilaaluu dandeenya. Warreen kun ionicii miti jechuudha. Isaan covalent bondii fi carbon dioxide immoo coordinate covalent bondii jechuudha. So the answer is C, sodium chloride jechuudha. Gaaffii 12ffaa a covalent bond is formed when A, electrons are completely transferred. B, electrons are shared between atoms. C, a metal and a non-metal is react. D, a noble gas and halogens react. So covalent bonding yeroo kamidha kan inni uumamu? It is during the sharing of electrons. So these types of bonding is occurs between two non-metals. Non-metal lama gidduuttidha kan inni uumamu. Bifa kamiiniitti immoo uumama jechuudha. Atoomiin sun gaafa elektiroonii share godhuudhaanidha jechuudha. Transfer osoo hin taane share gaafa godhudha jechuudha. So kanaaf deebiinsaa B ta'a jechuudha. Covalent bond is formed when what? Electrons are shared between atoms. So question number 30. Which of the following is an example of polar covalent bond? Polar covalent bond kan ta'e kamidha? A, hydrogen. B, chlorine gas. N, hydrogen gas. B, chlorine gas. C, hydrochloric acid. D, sodium chloride. So akkuma beekamu sodium chloride ionicidha. Kanaaf iyyuu maal ta'a jechuudha deebiinsaa? Hydrochloric acid jechuudha. Hydrogen and chlorine is are but it is sharing electrons unequally with what? Chlorine pulling to electrons, which is strongly creating a polar covalent bond jechuudha. So equally miti jechuudha yookaan unequally jechuudha. Electronegativity isaanii kan yookaan immoo electronii kan isaan share godhanii wal qixa osoo hin taane garaagara jechuudha. Kanaaf iyyuu during this time hydrochloric acid is a covalent bond. Gaaffii 14ffaa a non-polar covalent bond is characterized by A, unequal sharing of electrons. B, completely transfer of electrons. C, equal of sharing of electrons. D, presence of charged particles. A irra ni jiru kan polar covalent bond jechuudha. Kan inni bakka bu'u kanaaf equal sharing of electrons jechuudha. Kan inni itti maal ta'u characterized ta'u. Fakkeenyaaf a non-polar covalent bond is occurs when two atoms are share electrons equally like hydrogen or chlorine. Kanaaf iyyuu non-polar is this occurs when atoms are share equal electrons jechuudha. Kanaaf deebiinsaa caata. Gaaffii inni xumuraa gaaffii 15ffaan in a coordinate covalent bond which atom donates both electrons? A, the atom with the highest ionization energy. B, the atom with an extra unshared pair of electrons. C, the atom that has lost an electron. D, the atom with the lowest electronegativity. So ilaalle irra jechuudha sila. So coordinate covalent bond keessatti electronii lama kan maal godhu donate godhu maalidha inni tokko immoo maal godha accept godha jechuudha. Fakkeenyaaf ammooniyaa fudhannee ilaallee ture jechuudha. So yeroo kana nitroogeniin electronii meeqa donate godha? Lama fudheetu donate godha jechuudha. So kanaaf coordinate covalent bond keessatti atomiin electronii donate godhu sakamina jechuudha. Sabira jiru an atom which is have
extra unshared pair of electrons yookaan elektiroonii kan pair ta'ee hin jirre kan qabu maal godha jechuudha, donate godhachuudha. Kanaaf iyyuu yeroo sana ammoo maaltuma coordinate covalent bondiitu uumama jechuudha. Akkuma explanation irra jiru in coordinate covalent bonds an atom donates both bonding electrons while the other accepts them. Example ammonia where nitrogen is donate electrons to bind with hydrogen ion. So kana fakkaata jechuudha. So amma yoona amma asitti ilaaltanii channel kana subscribe godha yoo ta'e Calee Academy ammoo subscribe gochuun dagatina. Gaaffilee garaagaraa argachuudhaaf linkii descriptionii jalaatii argachuu dandeessu kan Telegram channel keenya PPT garaagaraa qopheessinee achirratti ni lakkisnu waan ta'eef bifa salphaatiin akkasiin galuu danda'utti jechuudha. Remedialii gaaffilee garaagaraa kanneen naturalist ta'e kanneen socialii achirraa argachuu dandeessu. Calee Academy jettanii Telegram irratti search yoo gootan kan hordoftoota 1900 ol qabu argachuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo kana nama baay'ee bira akka ga'uuf like gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Viidiyoo haaraatiin amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.